Good morning. Dear General Director of Kosovo Police, dear Head of European Union Rule of Law Mission in Kosovo, dear colleagues, guests, ladies and gentlemen, good morning. My name is Nicole Miller. I'm the spokesperson for EULEX Kosovo, and I'll be moderating our launch and discussion this morning. I would like to warmly welcome you all to the presentation of EULEX's Justice Monitoring Report. I have a brief announcement. Due to pressing matters that have arisen this morning, regrettably, the Deputy Minister of Justice is unable to be with us today. He sends his regards and wishes us a fruitful event. This is the fourth Public Justice Monitoring Report by EULEX, and it differs slightly from previous ones, since it specifically examines the implementation of the tailor-made recommendations made in earlier reports, assessing the extent of progress achieved to date. A small logistical announcement before we kick off. You may have noticed that translations are available. Channel 1 is for English, Albanian, excuse me. Channel 2 is English, Channel 3 is Serbian. I'll repeat that. Channel 1 is Albanian, Channel 2 is English, Channel 3 is Serbian. You may also have received a copy of the report, literally freshly published, and it is now, as of literally minutes ago, also available on EULEX's website in 3 languages. I would also like to announce that the report will shortly be available in Braille. To us as a mission, having the report in a format accessible to persons with visual impairment remains a priority. Before we proceed with the speeches, I kindly ask all speakers to deliver their interventions from their seats. Without further ado, I invite the head of mission of EULEX Kosovo to take the floor. Sir. Thank you, Nicole. Dear Chair of the Kosovo Prosecutorial Council, Mr. Hajdaraj, dear Chair of the Kosovo Judicial Council, Mr. Zogaj, dear President of the Supreme Court, Mr. Rejepi, and dear Acting Chief State Prosecutor, Mr. Gazmend, dear Kosovo Police Director General, Colonel Hoxha, dear SRSG, dear Acting OSCE Head of Mission, dear representatives of the international community, ambassadors, dear judiciary and prosecutorial authorities, civil society and media, dear colleagues and friends. It is both an honor and a solemn responsibility to present the fourth Public Justice Monitoring Report of the European Union Rule of Law Mission in Kosovo, better known as EULEX. This report represents not just another milestone in EULEX work, but a deeper commitment to seeing Kosovo's justice sector progress towards European standards, essential for a stable, democratic society. After EULEX transitioned in 2018 from an executive mandate to a role that focuses on monitoring and advising, we have engaged closely with Kosovo's justice institutions, including aspects of policing, to foster their resilience, independence, and transparency. This evolution mirrors the European Union's broader vision, one where local ownership is the bedrock of long-lasting reform. For Kosovo, sustainable reform means building a justice system that is accountable to its people
and resilient in the face of challenges. Since 2018, EULEX has issued 6 justice monitoring reports. The first 3 were exclusively shared with the judiciary bodies and institutions responsible for the rule of law. Starting in 2020, we have made our reports public to invite broader participation from Kosovo's citizens and civil society, recognizing that the path toward European Union integration and the rule of law must be inclusive and involve all sectors of society. The public justice monitoring reports published in 2020, 21 and 22 assessed various aspects of the functioning of the criminal and civil justice systems, adopting both systemic and thematic perspectives. In addition to presenting monitoring findings, these reports offered numerous recommendations to the rule of law institutions with a view to supporting better compliance with Kosovo's legal framework and international human rights standards. This year's report is not simply a summary of findings, but a testament to the journey of Kosovo's justice system. The report focuses on assessing the implementation of our prior recommendations, highlighting areas where progress has been made and calling attention to critical gaps that still persist. The report's findings are based on the rigorous monitoring of over 300 cases, as well as data and insights gathered through extensive collaboration with Kosovo's institutions, including the police, judiciary, and civil society. This collaborative approach strengthens our mission and ensures that our recommendations are grounded in a true understanding of Kosovo's needs and realities. We commend Kosovo institutions for their openness and engagement, and we urge continued collaboration to bridge the gap between the legal standards and day-to-day practice. Moreover, this report underscores that the path to European Union accession requires more than just institutional reforms. It demands an unwavering commitment to the rule of law from leaders at all levels and support from every community. This participatory approach is critical, as the best reforms cannot succeed in isolation. To foster a system where every citizen feels secure and represented, the reform process must be supported across society by political leaders, rule of law institutions, civil society, and the citizens themselves. In this context, EULEX remains a dedicated partner to Kosovo. Our commitment to supporting Kosovo's justice sector is steadfast, but the responsibility for true transformation ultimately lies with the Kosovo's leadership. Political will, judicial independence, and active civic engagement are the driving forces needed to close the gap between legislation and its implementation. Only through sustained efforts can Kosovo build a justice system that not only fulfills European Union standards, but also delivers meaningful justice to all its citizens. This report is more than a diagnostic tool. It is a roadmap, a call to action. Kosovo has the potential and the opportunity to become a member of the European family, but the journey requires more than compliance. It requires Kosovo's institutions and people to embody the values of democracy, rule of law, and human rights. By doing so, Kosovo can shape a future that is secure, just, and aligned with European ideals and values.
In conclusion, as we share this report, we are extending a hand to Kosovo's leaders, institutions, and people to continue this transformative journey with unity, dedication, and shared purpose. Kosovo can realize its vision of becoming an integrated and equal member of the European community. Thank you very much. Thank you, sir. We now move on to the presentation of the methodology and findings of the report itself. I start by giving the floor to EULEX's head of monitoring pillar, Giovanni. Thank you, Nicole. Dear Chair of the Kosovo Prosecutorial Council, dear Chair of the Kosovo Judicial Council, dear General Director of the Kosovo Police, dear representative of the international community and civil society, ladies and gentlemen. Since the year 2020, EULEX has published 3 public justice monitoring reports, adding today a 4th one. The previous ones addressed several issues in the Kosovo justice system that have been identified by EULEX based on its robust monitoring activities. Those reports provided specific recommendations to the relevant rule of law institutions in Kosovo. These recommendations aimed at assisting the institutions in achieving better compliance with Kosovo law and international human rights standards. EULEX has been pleased to see how warmly the previous report have been received by Kosovo institutions, as well as the commitment that has been made by the same institutions to implement mission's recommendations. For this 2024 Justice Monitoring Report, EULEX has applied a different methodology compared to the previous ones. Instead of identifying issues and providing recommendations, this report follows up on the recommendations made by EULEX and examines the progress achieved by the institutions in implementing the same recommendations. As already mentioned by our head of mission, EULEX, for this monitoring report, monitored over 300 selected cases at the police, prosecution, and court level, gathering information and data from relevant institutions and through consultations with all actors from the police, prosecution, judicial officials, bar association, and civil society. Just like its predecessor, this monitoring report focuses on the entire chain of criminal and civil justice and covers both systemic and thematic topics. Systemic topics, on one hand, include the use of detention on remand, enforcement of criminal sanctions and accessory punishment, scheduling and productivity of court session, and retrial policy. Thematic topics, on the other hand, include the handling of specific types of criminal offenses, such as corruption, gender-based violence, crimes under international law, as well as an assessment of implementation on other areas, such as the proceeding of civil cases related to property disputes, the application of diversion measures to juvenile in criminal cases, and the functioning of the case management information system. Each chapter of the reports contains a summary of the previous recommendations, an assessment of the implementation of the recommendation, and eventually a conclusion. Thank you. Thank you very much, Giovanni. Up next is the Chief of the Case Monitoring Unit, Hubert. The floor is yours. Thank you, Nicole. Good morning. Before I start presenting some of the key findings of the report, let me once again thank the representatives of the Kosovo institutions present here as speakers and as well present in the audience. I would like to give a special thanks to Mr. Zogaj, the Chair of the Judicial Council, Mr. Hajdaraj, Chair of the Prosecutorial Council, Mr. Kalmendi, Acting Chief State Prosecutor, and Mr. Yusufai, Head of the Special Prosecution Office, Ms. Rama, President of Basic Court Pristina, and Mr. Krasniqi, Director of the Kosovo Police Directorate of Serious and Organized Crime, for their continued support and also facilitating our monitoring in the field and on the ground. This has been and remains essential in ensuring that EULEX is able to conduct its robust monitoring mandate, and we truly appreciate your commitment ensuring that our police, justice and thematic monitors are able to get access to information and documents that is necessary to conduct our assessments. Without further ado, let me continue in some of our key findings. Concerning the handling of
high-profile, often corruption cases, many of them unfortunately did not show meaningful progress, even though several trials have been ongoing for years. The risk with some of these cases is that they may reach actually statutory limitation. And many of the high-profile cases which did progress ended with acquittals, including several former EULEX cases. We do invite the judicial authorities to review whether such cases have been properly adjudicated based on the applicable procedural and material law and evidence administered. A positive development has been that the KJC ensured that several former sensitive EULEX cases, which were stuck in Basic Court Mitrovica, were transferred to Basic Court Pristina. In relation to the productivity of hearings, there was less progress observed in the last 2 years than we had initially expected, considering the consistent improvement observed in this regard from 2018 and onwards. For better context, we consider a trial hearing productive when it is held as scheduled and meaningful progress is made towards adjudication, while a hearing is unproductive when it is adjourned last minute without any meaningful progress and time and resources were used in vain. In the period September 22 until May 24, 230 out of 821 monitored court hearings were unproductive, which equals to 28% of unproductive hearings. To compare, in our previous 22 report, this percentage was less, 26%, while it was 30% in the 21 report and around a 50% when the mission started its monitoring activities in 2018. In conclusion, still too many hearings take place without any meaningful progress, causing unnecessary delays to the proceedings. Additionally, the courts continue to be reluctant when it comes to applying the necessary sanctions foreseen in the law to deter conducts leading to such delays. Another topic related to the efficiency of justice concerns the scheduling of court sessions. In its 22 report, the mission had observed that one of the reasons for the excessive length of court proceedings and its impact on the trial within reasonable time relates to the practice of scheduling court sessions. At the time, EULEX observed that it was common practice not to schedule all hearings at the beginning of the trial, and it was also common practice not to schedule several hearings on consecutive dates. Positively, both the KJC and the Special Department developed awareness for the importance of case management and planning of hearings, and indeed, some progress was noted. However, the bigger picture shows that there is still room for further improvement. Also related to the efficiency of court proceedings concerns the record of court proceedings. In its 21 report, it was highlighted that court proceedings were never video or audio recorded, and that the written recordings were mostly in verbatim. This not only slows down the hearings, but it also puts an additional strain on parties and witnesses when giving statements, because the verbatim recordings force the parties and witnesses to adjust the way they speak, which may put at risk the quality of the testimony, especially when it comes to sensitive cases with vulnerable parties or witnesses. Therefore, the mission recommended that courts should be equipped to allow audio and video recordings. Positively, most courts have now such audio and video equipment installed, which will improve the quality of the proceedings. However, based on the law, audio and video recordings can only be done in addition to the written recording, and unfortunately, the written recording is still being done in verbatim. So for now, the efficiency of the proceedings will not significantly improve, and we hope that this is something the KJC could look into. An important topic from a human rights perspective is detention on remand during criminal proceedings and the observed overuse of the security measure with only limited use of other, more lenient security measures. The mission assessed, based on an analysis of 67 detention rulings, that there is still an overuse of detention on remand, that it continues to be applied systematically without proper substantiation, and that it's often extended automatically. Therefore, our recommendations to remedy this phenomenon remain valid. Relevant to note here is that also the OSCE published a report last year on this topic with similar observations, arguing that detention on remand should be an exception rather than the rule. In addition to the overuse of detention, the mission also looked at the excessive length of detention on remand. In its 21 report, it was mentioned that there were in total 37 persons being detained for 2 years or more, out of which there were 2 persons detained for 6, 7, 8, and even 12 years. In the current period, the number of persons detained for more than 2 years increased from this 37 to actually 61.
with 10 persons being detained for more than 6 years, which leads to the conclusion that there is an increased considerable number of detained persons in protracted trials for a very long, if not too long, period. However, positively, in some long-lasting trials, it was observed that the SPRK proposed to the court to change the security measure after several years of detention to more lenient measures. In its first public report in 2020, the mission flagged the practice of sending many cases back for retrial, despite the general legal principle that retrial should only be ordered in exceptional circumstances. In 2022, a new provision was introduced in the Criminal Procedural Code, which further reduced the situations in which a retrial is permitted. EULEX reviewed relevant statistics covering recent years, as kindly provided by the KJC, and concluded overall positively that indeed fewer cases were returned for retrial. However, the progress fell short of expectations, and therefore the recommendations are still valid to date. Concerning corruption, some recommendations were taken into consideration. However, the overall outcome is limited in scope and effectiveness. The emphasis continues to be on the establishment of corruption-related regulations and structures with limited attention to the actual implementation. Also, the follow the money principle, which foresees investigation into financial trails and not only into concrete evidence of the crime, continues to be largely neglected. And while the Kosovo Police Special Investigation Unit remains a key player in the fight against corruption, with its current capacity, this SIU is not proficiently equipped to enhance its intelligence-led policing and financial investigation capabilities, or to develop the required interagency cooperation. Further to the topic of corruption, the mission observed limited application and enforcement of accessory punishments in corruption cases, even in cases where this was mandatory. Therefore, our recommendations concerning this topic are still valid. Such accessory punishments are aimed at strengthening the effect of the main punishments. It would be specifically important that the monitoring mechanism is established by the KJC. For example, as part of the case management information system, which would then allow to easily determine whether judges apply mandatory accessory punishments in corruption cases or not. As part of the overall corruption assessment, it is relevant to note that there is still a limited application of the legal framework on sequestration and confiscation of wealth acquired as a result of the criminal offense. This is unfortunate, as a proper application of this tool is ultimately more effective than imprisonment sentences only. Concerning war crimes, progress was observed in terms of the institutional setup and capacity of the Kosovo police and the SPRK to deal with war crimes. In 2018, the SPRK and the Kosovo police prioritized 10 complex high-profile investigations, and around half of these have been finalized. However, followed with only one indictment so far. Several other war crimes indictments have been filed, but mostly in absentia, due to the continuous lack of mutual legal cooperation with Serbia. A few of these cases have reached the trial stage so far, and it remains to be seen whether these proceedings will meet the standards of a fair trial and be able to provide redress to the victims. Progress was achieved in addressing gender-based violence and in the implementation of the requirements in line with the Istanbul Convention. For example, a comprehensive legal framework has now been set up with the adoption of the national strategy, the protocol for treatment of sexual violence, and the law on prevention and protection from domestic violence. The next phase is to introduce the necessary bylaws and standard operating procedures. An important tool in the fight against domestic violence is the Interagency Domestic Violence Database, which was in the past not sufficiently fed by the respective institutions. The use of this database is now legally regulated, and the Ministry of Justice has now the obligation to fund, maintain, and analyze the data. While the feeding of this database has improved, still not all required institutions are doing this regularly. It is only the Kosovo police that's actually doing this. In the monitoring of several gender-based violence cases, EULEX monitored positively that this database laid the grounds for an increased coordination and cooperation between police and prosecution in these investigations. Concerning the recommendation to further mainstream a more victim-based approach, it was observed that more victim-centered interview rooms were established at police stations across Kosovo. However, in the court stage, it was monitored that such cases, that gender-based violence victims and even juveniles often still had to testify in front of the alleged perpetrators, which is not in line with the Istanbul Convention. With the recent installment of audio-video equipment in the courts, this practice will hopefully end in the near future.
And lastly, in relation to civil justice, I would like to highlight a concern in relation to property rights, as reported in the 21 report. At the time, it was observed that no significant progress was achieved in the realization of rights of claimants who, despite having secured through final and binding decisions the right to repossess their property, are still not able to do so due to ongoing delays in the demolishing of unlawful structures on their land. In 2021, there were 54 demolitions pending. Currently, this has only been reduced to 53 cases. Since the right to property is guaranteed by the Constitution, this remains a serious concern. To sum up, there has been undeniable progress monitored. Yet, there are as well still several shortcomings identified, especially concerning the non-implementation of legal provisions. Thank you very much. Thank you very much, Hubert. Turning now to our partners, I invite the General Director of the Kosovo Police to please take the floor. Thank you. Faleminderit. I nderuar General Barbano, shef I misionit të EULEX-it në Kosovë. I nderuar Ardian Hajdaraj, kryesues I Këshillit Prosecutorial të Kosovës. I nderuar Zoti Albert Zogaj, kryesues I Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Të nderuar të pranishëm ambasador, të nderuar udhëheqës të sistemit të drejtësisë dhe të prokurorisë të Kosovës, të nderuar të pranishëm, të nderuar zonja zotrinj. Së pari më lejoni t'ju falenderoj për ftesën, si dhe t'ju përgëzoj për raportin e 4 dhe publikimin e këtij raporti të monitorimit të drejtësisë si pjesë e monitorimit nga njësia e monitorimit të rasteve në EULEX. Policia e Kosovës në vazhdimsi e ka marrë në konsiderat raportet e tilla të përgatitura dhe në kaluarën, duke analizuar dhe nxjerrur të gjeturat të cilat kemi bërë përpjekje në vazhdimsi t'i adresojmë. Gjatë punës ulëmtuese nga zyrtarët e EULEX-it, njësitet dhe zyrtarët e policisë Kosovës kanë qenë në vazhdimsi kontribues dhe bashkëpunues dhe do të vazhdojnë të jenë kështu dhe në tallmen. Për ne, ky raport është I rëndësishëm, sidomos nga pikpamja e metodologjisë që është përdorur për hartimin e përpunimin e tij. Në këtë kontekst, bëhet vlerësimi I funksionimit të tërë zinxhirit drejtësisë penale, nga fazat policore të trajtimit të rasteve, pastaj prokurorisë dhe deri te përfundimi I rasteve në vendimet të gjykatave. Për ne, Policinë e Kosovës është shumë e rëndësishme rezultati final I zgjedhjes së lëndëve, sepse kështu ne vlerësojmë edhe punën tonë. Raportin e përgjithësi ka analizuar çështjet nga perspektiva sistematike dhe tematike. Pjesa e parë nuk ka ndonjë të gjetur apo rekomandim për Policinë e Kosovës, sidoqoftë në pjesën tematike kemi disa të gjetura dhe rekomandime. Siç kemi vërejtur, gjetjet dhe rekomandimet e përfshira në këtë raport bazohen në monitorimin e 300 rasteve gjithsejt, duke përfshirë të dhënat dhe informacionet e marra nga institucionet përkatëse dhe nga konsultimet me zyrtarë të policisë Kosovës, prokurorisë dhe gjykatave. Kjo për neve është një qasje dhe analizë gjithëpërfshirëse ndërinstitucionale për të vlerësuar efikasitetin e sistemit në përgjithësi dhe në veçanti të zbatimit të ligjit të drejtësisë. Në kuadër të raportit janë dhënë disa rekomandime, nga të cilat disa janë adresuar dhe disa janë në proces, por ka edhe të tilla të cilat duhet të adresohen në vazhdimsi në të ardhmen. Sigurisht se ne do të jemi të fokusuar në rritjen e bashkëpunimit ndërinstitucional për të adresuar këto të gjetura dhe rekomandime. Disa nga çështjet organizative që ndërlidhen me njësinë e veçantë e hetimeve janë adresuar në kuadër të strukturës së re organizative të Policisë Kosovës. Sa I përket pozitës së njësisë së veçantë e hetimeve, ajo është rregulluar me strukturën e re, gjithashtu në kuadër të rregullorës për organizim dhe sistematizim të vendeve të punës në polici, konkretisht në 44, është rregulluar dhe statusi I njësisë së veçantë të hetimeve si strukturë e veçantë në vartësinë e drejtorit të departamentit të hetimeve. Ne kemi bashkëpunim të mirë me institucione të tjera, siç janë administratat hetimore, dogana, njësia e inteligjencës financiare, por sigurisht se në vazhdimsi do të bëjmë përpjekje për rritjen e këtij bashkëpunimi. Si pjesë e mekanizmit për zbatimin e strategjisë për drejtësi tranzicionale, jemi duke dhënë kontribut të nevojshëm për realizimin e aktiviteteve dhe detyrave të dalë nga plani I veprimit, si dhe koordinimin më të mirë me qëllim të rritjes së efikasitetit në hetimin e krimeve të luftës, por edhe personave zhdukur. Në këtë drejtim, me strukturën e re organizative të policisë, kemi ngritur kapacitetet dhe kemi realizuar disa trajnime për përsëritjen e detyrisë së hetimit të krimeve të luftës.
Policia e Kosovës gjithashtu në aspektin e hetimeve proaktive ka bërë reforma të mëdha. Në këtë drejtim, me strukturën e re organizative kemi ngjitur kapacitetet e inteligjencës duke avancuar detyrimin e inteligjencës dhe analizës në nivel të departamentit. Janë rekrutuar staf shtesë në këtë departament si dhe shtuar numri i informacioneve inteligjente. Kjo krejt ka kontribuar në zhvillimin e hetimeve proaktive. Gjithashtu, ne do të analizojmë dhe shikojmë për mundësitë e rritjes së efikasitetit për zbatimin e mosave të diversitetit, siç i parashikon ligji dhe siç rekomandohet në këtë raport. Për fund, të nderuar zonja zotërinj, më lejoni të theksoj përkushtimin e vazhdueshëm të policisë Kosovës për të rritur efikasitetin dhe efektivitetin ton në fushën e parandalimit dhe luftimit të krimit, si dhe rritjen e bashkëpunimit në mes institucioneve tona për zbatim të ligjit, drejtësisë, por dhe në shoqërisë, por dhe me shoqërinë civile, e normalisht edhe me partnerët ndërkombëtar të farësht e EULEX-i, BE-ja, KFOR-i dhe gjithë tjerë që do të kontribuojnë për një seri më të madhe në vendin tonë. Ju faleminderit. Thank you very much. We will now listen to comments from the chair of the Kosovo Prosecutorial Council. The floor is yours. Nderuar shefi misionit të EULEX-it zoti Barbano, nderuar kryesuesi i Këshillit Gjyqësor zoti Zogaj, nderuar drejtori i përgjithshëm i policisë zoti Hoxha, nderuar kryetari i Gjykatës Supreme zoti Rexhepi, nderuar shtrues të tyre kryeprokuror të shtetit zoti Gazmendi, të nderuar ambasador dhe përfaqësues të partnerëve ndërkombëtar, të nderuar pjesëmarrës të tjerë këtu. Fillimisht, e falenderoj misionin e BE-s për sundimin e ligjit të Kosovë EULEX-i, jo vetëm për këtë raport, por edhe për raportet të tjera të shumta, të cilat në vazhdimsi na kanë ndihmuar neve si institucione të drejtësisë të identifikojmë mangësitë tona. Këto raporte kanë ofruar analiza të hollësishme dhe vlerësime të pavarura për situata të ndryshme, duke identifikuar sfidat dhe duke rekomanduar masat për përmirësim. Raporti monitorimit të EULEX-it është një dokument shumë i rëndësishëm për ne dhe për sistemin e drejtësisë, i cili vlerëson progresin dhe sfidat e institucioneve të drejtësisë Kosovë, duke veçuar implementimin e rekomandimeve dhëna nga EULEX-i, veçanërisht në lidhje me luftën kundër korrupsionit, krimit organizuar dhe forcimin e institucioneve të drejtësisë. Duke bazuar raportin e monitorimit sistematik, i verejmë se disa nga gjetërat e këtij raporti janë bazuar nga trajtimi i rastit të profilit lartë. Trajtimi i rastit profilit lartë kërkon një sistem drejtësisë të fortë, pavarur dhe të sigurt, që mund të qëndrojë kundër presionit dhe ndikimeve të jashtme. Pavarësisht se këto mund të jenë të ndërlikuara dhe kërkojnë burime të shumta, është e rëndësishme që ato të trajtohen me një angazhim të palëkundur nga gjitha institucionet ligjzbatuese, për zbatuar ligjin dhe për siguruar një proces gjyqësor drejt dhe të panshëm për gjithë. Këshilli Prokuroral i Kosovës shpreh gatishmërinë për të ofruar ndihmë në zyrës kryeprokurorit të shtetit dhe organet tjera të drejtësisë, ashtu që hetimi dhe ndjekja këtyre vepra penale të jetë efektive dhe në pajtueshmëri me legjislacionin fuqi. Përballimi i korrupsionit kërkon angazhim të gjerë në gjitha institucionet, shoqëria civile dhe nga qytetarët. Ligje dhe mekanizmat për mbikëqyrje janë thelbësore për parandalimin dhe ndëshkimin e korrupsionit, ndërsa promovimi i transparencës dhe llogaridhënies ndihmon në zvogëlimin e mundësive për veprimtari korruptive. Krijimi i kulturës së integritetit dhe ndërgjegjësimi i publikut për rëndësinë e përgjegjësisë së përbashkët mund të ndihmojë në luftën kundër korrupsionit në gjitha nivelet të shoqërisë. Këshilli Prokuroral i Kosovës ka punuar dhe vazhdon të punojë fort në përforcimin e kapaciteteve institucionale, duke përforcuar bashkëpunimin midis institucioneve të drejtësisë për të krijuar një qasje më të koordinuar dhe më efektive në luftën kundër krimit. Këshilli Prokuroral i Kosovës merr përballë çdo rekomandim i cili ka derivuar nga ky raport, të cilin e vlerësojmë jashtëzakonisht shumë dhe në kohë sa më të shkurtër do të ndërmarrim masat e nevojshme për zgjedhjen ose minimizimin e problemeve nga gjetërat e këtij raporti. Në kuadër të këtyre veprime, do të veçoj disa zotime të Këshillit Prokuroral që do të zbatojnë të ardhmen e që lidhen me shqetësimet e këtij raporti shumë domethënës. Secili prokuror do të bëhet përgjegjës për vonesat e parasyshme të hetimit penal, si dhe mungesës së parasyshme në gjykimet e rastet të profilit të lartë. Do ndjeken nga afër të gjitha rastet do të bëhen takime me kryeprokurorët të vendit për të adresuar mangësitë në akuzat e profilit të lartë që kanë rezultuar me lirim nga akuza.
Jemi të gatshëm të diskutojmë publikisht me KGK-n dhe gjyqësorin për akt akuzat të arsituara që lidhen me raste të korrupsionit apo profilit lartë. Do të inkurajojmë prokurorët marrin pjesë në shpalljen e aktgjykimit, në të kundërtën do të vlerësohen negativisht. Do të inkurajojmë prokurorët të vlerësojnë masat më të buta për sigurimin e pranisë pa ndetë procedurë, gjërsa masën e paraburgimit do ta vlerësojnë si masë të fundit dhe të nevojshme. Do të bëhet përgjegjës prokurorët gjatë vlerësimit të tyre në rastet ku nuk janë propozuar dënimet plotësuese. Do të bëhen përgjegjës prokurorët gjatë vlerësimit të tyre në rastet ku nuk zbatohet mjaftueshëm ligji për kompetencat të zgjeruara për konfiskimin e pasurisë. Do të bëhen përgjegjës prokurorët gjatë vlerësimit të tyre në rastet ku në akt akuzë nuk ka vlerësim të dëmit buxhetit të Kosovës dhe nuk i dedikohen palët të dëmtuara, institucionet shtetërore, me shas do të inkurajojnë prokurorët të bashkëpunojnë me ngushtë me përfaqësuesit të organeve shtetërore për të përcaktuar dëmin e saktë. Zëtohemi që së bashku me Këshillin Gjyqësor, Zyrën e Prokurorit Shtetit dhe Odën e Avokatëve do të analizojmë përdorimin e ekspertizave financiare në raste të korrupsionit. Zëtohemi të arrijmë më shumë bashkëpunime me Policinë e Kosovës për hetimin e krimeve të luftës, gjërsa bashkëpunimi rajonal në hetimin e krimeve të luftës do të mbetet një sfidë e rëndë për ne për shkak të mosbashkëpunimit të shtetit serb në këtë drejtim. KPK zotohet se do të bëjë këtë çka është e mundshme për mbajtjen e dhënave në rastet e dhullës familje, si dhe zbatimin e udhëzuesit të unifikuar për Policinë e Kosovës për hetimin e krimit të bashkëjetesës jashtëmartësore me persona nën moshën 16 vjeçare. Si dhe në fund, do të inkurajohen të gjithë prokurorët për aplikimin maksimalisht të masave të diversitetit për të mitur, gjësa KPK zotohet se do të djeg shembull në shërbimin sprovus Kosovës për të përfshirë dhënat tentare sipas gjinisë në raportet vjetore. Në fund, faleminderit EULEX për angazhimin tuaj të palodhur në shërbim të drejtësisë dhe mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Thank you very much. Before we move on to the Q&A, I invite the chair of the Kosovo Judicial Council to take the floor. The floor is yours. Faleminderit shumë. Nderuar zoti Barbano, shef i misionit të EULEX-it në Kosovë, nderuar zoti Hajdaraj, kryesuesi i Shtetit Prokuroral, nderuar zoti Hoxha, drejtori general i Policisë Kosovës, kryetari i Gjykatës Supreme, prokuror, nderuar ambasador, kryetari i Gjykatës, prokuror, përfaqësues të institucioneve dhe gjithë pranishëm. Sigurisht përveç të tjerave vlerësoj nga perspektiva e KGK-s edhe momenti kur sillet raporti, si një raport të përfshirësi dhe i vlerësimeve për zbatimin e rekomandimeve të raportit më parshme të misionit të EULEX në Kosovë, që në fakt ndërlidhet direkt edhe me poshveprimin e misionit në Kosovë, por njëkohësisht edhe për faktin se ditë më parë ne kemi pranuar edhe raportin e Komisionit Evropian për vendin që në një mënyrë apo tjetrën ndoshta në kontekstin më të përgjithshëm, por adreson çështje të tjera, çështje të njëjta. Dhe duke vlerësuar si raporte kredibile bashkë edhe me raportin e State Departmentit, sigurisht që për institucionet të përfshira në monitorim dhe për rekomandimet e dhëna për këto institucione përfaqësojnë raportet të cilat në radhë parë përbëjnë një reflektim për institucionet, por sigurisht kërkojnë edhe një adresim serioz të çështjeve të ngritura. Pa e vendosur në kontekst të kritikës, do doja që të dy raportet, në fakt edhe raporti i misionit e EULEX në Kosovë, por raporti i BE-s të japnin pak më shumë vëmendje kontekstit të kapaciteteve të institucioneve drejtësisë, këtë rast të buxhetit. Për shkak se është ndërlidhur direkt efikasiteti, efektiviteti, performanca e përgjithshme, por edhe cilësia e besimit direkt me kapacitetet që ne kemi në përmbushjen e misioneve tona kushtetuese, ligjore dhe standardeve ndërkombëtare. Dhe që në fakt në mënyrë konsistente, ashtu siç në fakt edhe raporti ka vlerësimin, pra sistematik, buxheti i institucioneve tona është në limite të mbijetesës, që e kufizon shumë resurset në kuptimin human, teknologjik, por edhe të ekspertizës që ne të përmbushim misionin në mënyrën se si realisht janë pritjet e qytetarëve, por edhe për përmbush përveç tjerave edhe pjesën e masave të aktiviteteve që i referohen në vendin tonë në rrugën e integrimit. Përndryshe, nëse e shikojmë raportin,
adreson çështje tepër serioze dhe të rëndësishme, sidomos për drejtësim penale dhe sipas një vlerësimi besoj që kategorizohet në disa grupe. Çështjet që lidhen me sistemet elektronike, smel dhe audio dhe video inqizimin, që në fakti kontribuan në substancë objektivitetit dhe administrimit, por edhe mënyrës së menaxhimit të dosjeve dhe vlerësimeve që bëhen për të cilin rast. I adreson çështjet me rekomandime përkatëse dhe konkluzione krejtësisht besueshme që lidhen me koordinimin e institucioneve, dhe që në fakt kritikat sipas vlerësimit tim janë krejtësisht të mëdhenj, sepse në disa raste ne kemi mangësi të komunikimit dhe të adresimit të çështjeve të agjendat përbashkëta, pavarësisht që misioni dhe objektivat janë njëkohësisht të përbashkëta. Adreson çështjet profesionale të nevojës për zhvillimin e shkatësive dhe të koordinimit të institucioneve, sidomos dy këshillave, por edhe Policisë Kosovës dhe të Akademisë së Drejtësisë, dhe adreson edhe çështjet organizative që lidhen me proceset caktuar, sidomos të databazave, por edhe të evidencave që lidhen me dënimin plotësuese dhe masat e diversitetit ku këtu vijnë për kategoritë caktuara. Sigurisht do doja që raporti për këto çështje të kishte edhe vlerësime për të arriturat, sepse ka zhvillime krejtësisht pozitive, por sigurisht sfidat mesin aktuale dhe në nevojë për adresim serioz në vitin 2025 dhe në vijim. Por megjithatë, unë vlerësoj që sidomos në rast të profilit të lartë, pa folë për cilësinë e vendimarrjes, ka një organizim serioz dhe ka një angazhim të gjithë institucioneve dhe në fakt gjatë vitit 2024 ne kemi rrinë në një mënyrë bashkë me gjykatat themelore në Prishtinë, prokurorin speciale, por institucione të tjera më dhon adresim serioz dhe gjithë rastet të EULEX-it që kanë qenë gjykatat tona pa përfundu. Tani, cilësia e vendimarrjes është një vlerësim profesional ku unë besoj që edhe kryetari i gjykatës supreme, po edhe kryetari i shtetit do ta marrin në vlerësim dhe besoj që do të gjejnë tema dhe çështje që duhet të adresohen në nivel të hierarkik, në gjykatën e shkallës 2, shkallës parë, po në nivel të prokurorive, pikërisht për shkak të problematikave që ekzistojnë me seancat jo produktive, që definitivisht raporti është krejt objektiv dhe është detyrë në radhë parë keqkes për edhe gjykatave me adresu këtë çështje, por edhe të sjelljes tolerante të gjyqtarëve ndaj avokatëve, por edhe gjithë subjektëve në procedurë, besoj që kryetari i gjykatës supreme ka adresuar çështjen në nxjerrjes së udhëzuesit për sjelljen me mos respekt ndaj gjykatës, dhe unë besoj që do të rritet produktiviteti, por edhe me planet e punës me departamentin special deri në mos e kemi adresuar këtë çështje, pikërisht për këtë shkak dhe të nevojës që çdo rast, sidomos i profilit lartë në çështjet e krimit të organizuar, korrupsionit, terrorizmit dhe raste tjera që përbën shtetësim në nivel nacional dhe përtej, ne kemi vendosur që të kemi një ndryshim në rregulloren për departamentin special të kodit gjykatës themelore të Prishtinës dhe të apelit, në mënyrë që kapacitetet gjatë vitit 2025 të jetë mjaftueshme dhe rasti mos të varet nga disponimi individual, qoftë gjyqtarit apo edhe i subjektëve tjerë, por të varet nga një kapacitet dhe një plan veprimi mirë i organizuar i gjykatës, dhe unë besoj që disa nga çështjet kemi rri me adresu. Ka një shqetësim që ne kemi pranuar po ashtu për çështjet e kthymit në gjykim dhe nevojën që gjykata e shkallës 2 të ketë një dinamik ndryshe, sidomos në shfrytëzimin e dispozitave të kodit procedurës penale për hapjen e shqyrtimit, mbledhjen e provave, por edhe konfirmimin e fakteve të nivelit të gjykatës shkallës parë, është çështje që ka ngritur në 2 takime serioze gjatë këtij viti kryetari i gjykatës supreme dhe sigurisht që do të jetë një prej tema më rëndësishme në planin e punës së Këshillit Gjyqësor dhe të gjykatave. Pra, në fakt, të gjitha çështjet që lidhen edhe me seancat e njëpasnjeshme dhe çështjet që kanë bëjnë me drejtësinë penale, ne po tentojmë i adresuar edhe përmes strategjisë të re, që do të jetë në zbatim nga 1 janar 2025, për shkak falenderoj këtë rast ambasadën britanike që më mbështet Këshillin Gjyqësor në adresimin e kësaj çështje serioze, por kisha dashur me u theksin edhe të çështja e fundit, pa dashur më zgjat për raportin, sepse raporti është shumë gjithëpërfshirës, ka shumë rekomandime dhe ka shumë konkluzione të cilat përbëjnë tema serioze, po them për gjyqësorin. Çështja që unë dëshiroj me ngritur është që në fakt ne nuk kemi, si më thon, kufizim të resurse për komunikimin. Është e nevojshme që ne të kemi një komunikim serioz gjatë vitit të ardhshëm, në radhë parë në institucionet, në hierarki, në zinxhirin e procedurave gjyqësore, nga policia dhe agjencitë tjera që ndërlidhin aktivitetin me policinë, prokuroria dhe gjykatat,
për me rritë cilësinë e hetimit, sigurisht, për me definu zinxhirin e llogaridhënies në procesin e dështimeve, por edhe për me evitu situatat që me vërtet nuk janë pranueshme për kohën kur ne veprojmë. Pse e përmenda buxhetin në fillim të vendit, në fillim të fjalës time? Pikërisht për shkakun se nëse do të shikoni raportet e ditës të kësaj jave, ju do të gjeni që në një rast patjetër ka dështuar seanca gjyqësore në mungesë të prokurorit. Dhe kjo nuk vjen si rezultati i mungesës së vullnetit prokurorit me marrë pjesë në seancë gjyqësore, por vjen si rezultat i mungesës së kapacitetit të prokurorive në nivel vendit për me marrë pjesë në seanca gjyqësore, duke qenë se po e them me përgjithësi të dy institucionet kemi resurset të kufizuar. Prandaj, unë besoj që ky takim dhe ky adresim do të jetë edhe një reflektim në radhë parë për Kuvendin e Kosovës, që buxhetet e dy institucioneve pavarur në këtë rast t'i adresojnë në mënyrë serioze siç parashek Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe jo kjo të varet nga niveli i disponimit të Ministrisë së Financave. Për fund, ne kemi qenë krejtësisht hapur me misionin e EULEX-it për t'i krijuar hapësirën e nevojshme për monitorim. Sigurisht do të vazhdojmë me nivelin e njëjtë duke rritë bashkëpunimin, por njëkohësisht do të ftojmë misionin që me përcjell çdo rekomandim që është dhënë për mënyrën se si do të zbatohet nga KXK-ja dhe Galzignato dhe shpresoj që ky raport ka me i kontribu avancimit të sundimit ligjit në vend. Faleminderit për gjithë. Thank you very much, and sincere thanks to all our speakers for their insights. Now we will open the floor for our Q&A session. Before asking your question, we would kindly ask that you introduce yourself, the organization you represent, and also please specify the person to whom you wish to address your question. So, floor is open. Ja sam Katarina Marinković, novinarka Medija centra u Čaglavici. Imam pitanje za šefa misije EULEX. Yes, please go ahead. Imate li detalje u vezi sa incidentom na parkingu EULEX-a kod stadiona Fadilj Vokri koji se dogodio 31. oktobra, u kojem su učestvovali pripadnici kosovske policije i vaš radnik obezbeđenja? Šta se zapravo tačno dogodilo i da li je istina da je vaš radnik pretučen? We didn't manage to hear the question in English. May we kindly ask you to repeat it? I will repeat. Thank you. Za šefa misije EULEX-a, imate li detalje u vezi sa incidentom koji se dogodio na parkingu EULEX-a kod stadiona Fadilj Vokri 31. oktobra? I'm sorry, I'm going to have to stop you because we have an issue with the translation. But if you could just hold on 1 second. Okay. Thank you very much for the question. It was addressed to the head of mission. Am I correct? If Yes. I heard you correctly. Thank you very much. Thank you very much for your question. Yes, we do have information on this incident because this incident has occurred in a situation in which one of our employees has been involved. The mission has engaged with the Kosovo police in order to understand the reasons of this incident, as well as to properly address possible shortfalls in treating in the way this person has been treated during the operation. The Kosovo police has immediately reacted, passing the case to the Kosovo Police Inspectorate and providing proper information. In these kind of situations, as in those that are involving
citizens of Kosovo belonging to minorities, but also to the majority, the mission fully respects the principle of independence of the judiciary system and of the judiciary institutions, rule of law institutions, and obeys to the principle of not interference. So we are looking with great faith and we are sure that this incident, as well all the others, will be properly addressed by the police inspectorate and possibly by the rule of law institutions, meaning the prosecution and the judiciary, and properly give the answer. However, at the table here we have the police general director, who can also contribute in providing an answer to this incident. Thank you. Faleminderit General Barbano. Lidhe me pyetjen që parashtroi gazetarja, generali dha informacionet iniciale. Është vërtet një incident ka ndodhur mes policëve të policisë Kosovës dhe një pjesëtari të EULEX-it stafit lokal. Rasti është adresuar mandej nga policia e Kosovës në inspektorat policor. Më njëherë pas sa marrjes informacionit është thirr inspektorati policor për të hetuar rastin dhe pas të një fazën e hetimeve ne policia e Kosovës në bashkëpunim me inspektoratin kemi suspenduar 3 zyrtar tonë policor dhe ne po shpresojmë që sa më shpejt vërtet të nxirret për këtë rast dhe pashtu të gjithë ata që janë përgjegjës për veprimet e tyre të pahijshme dhe jo profesionale të marrën dënimin meritum. Po ashtu ne po morëm masat që raste të tilla të mos na përsëriten në asnjë pjesë të Kosovës, pas një qytetare jo më edhe me pjesëtar të EULEX apo misioneve ndërkombëtare, kështu që do të marrëm masat që raste të tilla të mos të jenë pjesë e sjelljes së pjesëtarëve të policisë Kosovës. Andaj po punojmë shumë që rreth vetëdijsimit dhe po ashtu trajnimit të stafit tonë. Mirë, po ky në rast të izolum, të cilin ne si policia dhe prokuror të lartë policisë dhe menaxhmenti e kemi gjykuar dhe nuk programojmë në asnjë mënyrë sjelljet pa vend apo sjelljet të cilat të kalojnë kompetencat edhe ushtrimet dhe autorizimet policore. Thank you very much. Do we have any further questions for our speakers? Please raise your hand in order for our colleagues to see you and pass the microphone if that's the case. Yes, there's a question towards the back. It's not. Okay. Hi, Bronwyn Jones from New Perspectiva, and I'm a journalist. I'd like to know, this question is directed to the Kosovo police and then also to General Barbano. For General Barbano, can you speak on the Serbian NGOs who have cut off cooperation with EULEX and why that's happening and what you're doing to rectify the situation? Many of the Serbian NGOs are saying that you are not effectively monitoring and reporting on incidences which is happening in the north. Also for Mr. Hoxha from the police, how are the investigations going in the north, particularly with the case of Miloš Subotic, who was arrested and allegedly beaten by your police officers, and also the 4 young men who are taken on remand, who are also allegedly beaten by your police officers, which a Kosovo ombudsman, Mr. Senčić, went to go see, and says that he recorded several wounds and injuries on them. Could you speak to those incidents and what you're doing in the north to address the concerns of people in the north and also in other Serbian areas? And just a quick follow-up, when are you going to, constitutionally, Kosovo is supposed to make sure that in Serbian areas or in any majority ethnic areas, that the police are majority reflect the ethnicity of that area. So what are you going to do to rectify that? Thank you. Thank you.
Thank you again for the question, which raises several interesting aspects. First of all, probably you shouldn't ask me why, or the mission, why some NGOs in the north are not willing to collaborate any longer with EULEX. You should have to ask them why are unwilling to continue the collaboration with EULEX. Because EULEX remains open to the collaboration with each and every individual in Kosovo that can help to develop further the rule of law and advance the rule of law in different areas. From what has been stated, I can understand that the reason of this, let's say, protest is because of the frustration or disappointment for the lack of public reporting from EULEX on different cases. Well, actually, right today, we are publishing a public report on the results of our monitoring. This is the way we act. Our mandate is not foreseeing a case-by-case reporting, public reporting. Our mandate obliges us to address the flaws and the other shortfalls we can detect directly with the rule of law institutions in Kosovo. This is what we are doing daily, as it is proved by this annual report. I can understand the frustration of NGOs and civil society that are very much engaged in closeness with the citizens, but I can ensure that we are addressing case by case and each situation with the utmost seriousness and determination with the proper institutions. We are not here to take part in any political side. We are here to act in a neutral and impartial way. Faleminderit për pyetjen, megjithëse pyetja është e dhënë shumë ngustisht, më duhet me u dhënë një informacion më të gjatë. Ju e dini që prezenca e policisë Kosovës në veri të vendit ka ndru prej kohës kur policët të cilët kanë shërbyer në veri të vendit të nacionalitetit serb kanë dhënë ndërheqje. Kjo është bërë prej thirrjeve politike të partisë politike Lista Srpske dhe po ashtu të shtyra nga qeveria e Serbisë. Nuk ka qenë as nuk është qëndrim i joni i menaxhmentit policisë që ne me pas vetëm policë shqiptar në pjesën veriore të vendit. Neve na vëdasht për me garantu rend dhe siguri publike në atë pjesë me dërgu policë të zonave përreth me qëllim që me kry shërbime themelore policore në veri të vendit në stacionet policore. Do të thënë nga dhjetori vitit 2022 rreth 570 policë kanë dhënë ndërheqje në atë pjesë, disa nga policia kufitare dhe shumica të tjerë nga drejtoria e policisë në veri, Mitrovic veri. Neve na u desht me i transferu policët në këtë pjesë, fillimisht kemë transferu policë nga zonat përreth Vushtria, Mitrovica, Skenderaj, edhe pastaj kemi caktuar në stacionet policore. Kemi pas kujdes që e prorët e këtyre njësive, stacionet policore të jenë kolegë të cilët flasin gjuhën serbe, kolegë të cilët kanë pas një përvojë edhe në ish sistemin e mëparshëm gjatë viteve të 80 kur kanë punu, edhe po ashtu kanë qenë policë të cilët kanë punu bashkërisht me këta kolegë edhe në veri të vendit, sepse ju e dini që deri vitin 2013 drejtoria e policisë veri ka punu bashkërisht në një drejtori të përbashkët që ka qenë drejtoria e policisë Mitrovic Jug. Me qëllim të plotësimit të vendeve të lënë vakant nga ndërheqjet e masive, ne kemi hapur policia e Kosovës 3 konkurse të targetuara me qëllim të rekrutimit të stafit vetëm nga minoritetet. Deri tash kemi plotësuar rreth 170 vende në Mitrovicën veriore me policë të minoritetet.
Rreth 80 nga ata duhet jenë serb, të tjerë janë bosnjak, ashkali, turq, egjiptianë e tjerë. Po ashtu, në klasën e fundit, gjeneratën e fundit që kemi në policinë e Kosovës në akademi, janë afër 150 të tjerë, e që janë minoritarë, shumica prap janë serb, bosnjak, ashkali, turq. Edhe ne po shpresojmë që edhe me një apo dy konkurse të tilla do t'i plotësojmë nevojat aktuale që kemi në rrit vendit. Po punojmë shumë që qasja e policëve ten me qenë qasje e një policie që është në shërbim qytetarëve, e jo të keq kuptohet në forma të ndryshme. Ne kemi sot prezencë minimale të forcave tona speciale, vetëm në zonat kritike për rreth kufirit atje ku ne kemi pas të lashë serioze deri të sulme terroriste ndaj vendit tonë dhe qëllimet e aneksimit të territorit të veriut vendit. Atje kemi prezencë të shtuar të njësive tona të veçanta, edhe po ashtu njësive tona të kufirit, ndërsa në zona rurale, në komuna Leposavić, Mitrovic, Zimpotok, shumica e patrullimeve, shërbimeve policore bëhen nga policët lokal të rendit publik. Jeni gjithë dëshmitarë që dhe vrasja rështerit tonë në Banjës ka qenë policë shef ndërimi nga stacioni policor i Zveçanit, e jo të njësive tona speciale. Ne çdo ditë bëjmë shërbime të ndryshme për qytetarët tonë në rit vendit. Parëmbram, ne patëm një rast të ngasmimit seksual, ku një profesor dyshohet që ka ngasmuar nxënësit e tij, policia e Kosovës i është dhënë besimi, është ftuar edhe personi është arrestuar. Kemi çdo natë pothuajse raste të dhunës familje ku qytetarët serb ose minoriteteve të tjera raportojnë policinë e Kosovës dhe ne kryejmë detyrat tona. Arrestohet para sapo lexova të mëngjes ku një person i tillë është arrestuar gjatë ditëve të vikendit. Kemi raste shumë të ku policia e Kosovës natë ditë kërkon persona të zhdukur të moshuar serb, të cilët dyshohet që kanë bërë vrasje apo dyshohet që janë hullur në lumen Iber. Kemi shumë punë që ne kryejmë në shërbim të komunitetit. A mund të ketë edhe gabime? Po normal, mund të ketë gabime, mund të ketë tolerim, mund të ketë ndoshta tejkalim të kompetenca. Po ne, policia e Kosovës, nuk i përkrahim, nuk i mbështesim ata që tejkalojnë autorizimet e tyre. Çdo rast të tillë ne kemi trajtuar edhe kemi përcjell për inspektorat policor për me trajtuar dhe për me hetu. Edhe do të thojmë gjithë bashkëpunimin e nevojshëm që raste të tilla të trajtohen drejt, edhe gjithë ata që tejkalojnë kompetencat e tyre të marrin dënimin e merituar. Po ashtu ne jemi të hapur edhe me bashkëpunim me EULEX-in, jemi të hapur bashkëpunim me KFOR-in, me BE-n, po ashtu ndajmë informacionet me OSB-n dhe gjithë partitë tjerë të interesuar. Po ashtu ne kemi interes të bashkëpunimit edhe me OJC-t serbë që punojnë në atë pjesë. Edhe do ta kenë mbështetjen tonë derisa janë brenda kornizave ligjore. Edhe derisa ne kemi synim që shërbim qytetarëve tonë. Ata janë mbledhur për ta vëkuar për drejtat e qytetarëve e neve na obligon ligji me shërbim qytetarëve tonë, pa dallim si në veri, si në jug. Ande do të punojmë shumë që atje prezenca policore të jetë e tillë, çfarë është edhe struktura demografike etnike në vit vendit, sigurisht në çdo pjesë të Kosovës, po ky është një rezultat që nuk është krijuar nga policia e Kosovës, është një rezultat që na ka ardhur për ndikimeve politike nga jashtë Kosovës. Me qëllimin që territori i veriut të Kosovës të krijohet një farë zone artificiale pa sigurisë. Po ne s'kemë liu më ndodh kjo, e do të punojmë shumë që qytetarët tonë atje të ndjehen sigurt, të bashkëpunojnë me policinë, derisa krijojnë rrethana që qytetarët edhe policët të jenë të afërt me njëri-tjetrin, të jenë të pranueshëm për njëri-tjetrin, të shërbejnë me qëllim përbashkës që është krijimi i një ambienti të qetë dhe sigurt për gjithë. Thank you very much to both. We have a question here, please. Thank you. Thank you very much for the invitation and congratulations EULEX with the publication of this report. My name is Kahraman Samginov. I'm from OSCE mission in Kosovo. The report mainly echoes what have been said by our previous OSCE reports, and findings and recommendations are similar, which means that we're on the right track and we are finding the same, drafting the same recommendations, which is good for both international community and judiciary. I have two questions. One question to EULEX and one question to Mr. Hajdaraj. To EULEX colleagues, the question is about Defense Council and the work of the Kosovo Bar Association. Do you have any findings related to the work of the performance of the Defense Council during the trials? As you know, their role in the efficiency of the criminal proceedings is
super important. And question to Mr. Hajdaraj, thank you very much for your comments to the report. You have mentioned that KPC will work and review each acquittal on high-level corruption cases. Since this is one of the OEC recommendations to start reviewing acquittal cases, can you explain more, elaborate on what would look like your review process of the acquittals? Thank you. Thank you very much. I start by giving the floor to Hubert. Go ahead. Thank you. Also happy to note that we are aligned in our findings and recommendations. Concerning your question about the defense councils, as you know, this report that we are presenting now is only about the implementation of recommendations from previous findings. So if that was not covered in the previous report, it will not be covered in this report. However, for a future report, it is on our radar, which will be hopefully published next year, because we have observed some issues with the functioning and of certain defense council members, and specifically certain lawyers, which we perceive having a quite strong impact maybe on the course of justice even, and having relatively a lot of power possibly in their conduct. So this is something we're looking into, and is a topic for the next report, which will be about findings and not about implementation of recommendations. Faleminderit për pyetjen. Unë fjalën time apo në komentin tim më thash se do të bisedoj me prokurorët e vendit dhe nivel të shtetit, do të diskutojmë alternativa duke bazuar në metoda shkencore apo në ekspertizat nga partnerët e kombëtar. Të mbajmë edhe punë të ri, siç e dini, shumë prokurorë veç janë vazhdim e sipër trajnime specializuara për këto vepra, kështu që publikisht unë do të diskutojmë edhe me partnerët e kombëtar, mirë po edhe me gjyqësorin, siç e kam theksuar, se do të bisedojmë hapur për mangësitë e këtyre akuzave të profilit lartë që siç thuhet janë të parashituara apo me çfarë standardi është vlerësuar se janë të parashituara dhe mënyrën se si ato të bëhen me të arsytuara apo me të mira në mënyrë që asnjë akuz të mos merr aktgjykim lirues. Thank you very much. Any other questions from the floor? I see no further hands raised, which brings me to our final speaker for today, who is our Deputy Head of Mission, who will deliver her closing remarks. Emily, the floor is yours. Thank you. Dear everyone, I would like to thank you very much for your attendance today. I would invite everyone to read the report. You all should have your copy. You'll find it contains recommendations, but it also highlights, of course, the challenges and the achievements. So for this, I ask you, read the report. What I think is a conclusion for today, that we are dedicated to ensuring that the justice system can operate effectively and safely. We hope that all of the actors and all of the institutions that we collaborate will continue to use the report to reinforce their own efforts, to improve their own functioning and the functioning of the rule of law overall. I'm very happy to have heard today the strong commitment that exists among everyone, including ourselves, in finding the problems within the system and addressing those issues and addressing hopefully also the underlying causes for some of the challenges, which could of course include budgets and resources, but is also about implementation, proper implementation of the legal framework and the practices in place. I was very pleased to hear some practical measures that are being taken, and I look forward to reading strategies and as of January 2025, starting with the implementation of the Judicial Council strategies.
We from EULEX side will continue to use the report as any of the previous reports as a diagnostic tool and as a roadmap. And in this respect, I would also want to highlight that we continue to receive inputs from civil society organizations and individuals throughout Kosovo. And we welcome that because we would like to hear the issues that require our attention. And indeed, the focus for all of us gathered here today must be on the impact of the laws and the reform on the real life of all people throughout Kosovo. As this report shows, the strategic focus must now shift toward accelerating reforms, ensuring that Kosovo's institutions move beyond mere compliance, turning instead towards a genuine, sustainable transformation in the justice sector. And this will require not only external support, but also internal political consensus that aligns Kosovo's future squarely with European values and principles. We stand ready to support all the relevant authorities in Kosovo to implement those recommendations. Again, I thank you all for your attention. I wish you happy reading and hope to see you at the presentation of the next report. Thank you. Thanks very much, Emily. This concludes our launch this morning. On behalf of all colleagues, I'd like to thank you all for your presence here today, in particular our speakers for their invaluable interventions. Wishing you all a good rest of the day. Thank you.